Снова здравствуйте. Вы снова в студии Disgusting Man. Мы находимся на DevGam 2019. Большую часть этого нашего времени мы общаемся с отечественными разработчиками, потому что нам, в частности, это сильно интересно. Но, как и вчера, здесь огромное количество иностранных гостей. И сегодня мы пообщаемся с разработчиком из компании Farm51. И он расскажет нам много чего интересного про польскую сцену разработки в первую очередь. А Farm51, я думаю, вы помните по таким играм, как Necrovision, Painkiller and other projects, I think. Get Even, World War III. Get Even, World War III, exactly. Но первый вопрос, я думаю, у меня будет про польскую разработку, потому что... So the first question is about the Polish development scene, because Russia is Eastern Europe, Poland is Eastern Europe, and there are many great developers in Russia and great games. But compared to modern Poland and modern Poland developers, it's something about mediocre. So why Poland development scene is so cool? Well, I believe it's not about the developers itself, it's more about the businesses. Poland was and is a bit closer to the Europe in terms of business thinking. That's what I felt running the company and talking to other developers. Then they quicker learn how to make a business of making game. Then they were they were able to increase the scale of the projects and also make them more understandable for the Western audience. Because what I see from meeting many developers in Russia, in Ukraine, in Belarus, they are the same skilled as Polish developer. In terms of making game, they have exactly the same amount of passion, the same amount of crazy ideas. It's just, I believe, more on the business side to develop bigger, let's say, environments for making them game and for making them more accessible for the Western audience, what ultimately makes everything better. То бишь Войчек говорит о том, что польская игровая индустрия это вообще как бы больше не про аудиторию восточную, а скорее западную, и больше Там вообще про даже, бизнес. да, именно про бизнес. То есть он сказал важные вещи, что разработчики в России, в Украине и в Беларуси в принципе точно такого же уровня по скиллам, как и польские, но поскольку Польша ориентирована в первую очередь на западную аудиторию и именно на игровую индустрию как бизнес, вот именно, наверное, по мнению Войцеха, наверное, вот это и является причиной, почему польская вот сцена разработки сейчас находится, ну, реально где-то на шаг, наверное, впереди и на голову выше, да, чем российская. Хотя, в принципе, вот мы здесь общаемся уже 2 дня и огромное количество реально талантливых ребят. Вот, то есть игровая индустрия — это бизнес. В первую очередь. Да, у нас очень много комментариев было на эту тему. Где трейлеры, где игры, почему вы обсуждаете там какую-то аналитику, бизнес, бюджеты и деньги? Да потому что. Ребята, это тоже очень важный аспект. Да. И вот, понимаешь, наверное, стоит задать вопрос про то, как это работает с польским правительством. Ты ведь знаешь истории про то, что польское правительство очень активно помогает своим компаниям. Да, so Wojciech, the question about the Polish government and your relationship with it. So, as we know, Polish government gives some amount of money, funds, to raise the game industry in Poland, and how it is about you, about the Farm51 company. Does it have grants from Polish government as the part of program? Yes, well, generally, Polish government indeed is providing some grants and some funding for the game development, but it's not directly for the development. It's for raising the innovation, for making the R&D, for developing the new innovative elements or technologies. So we are using some of these kind of grants, but actually it doesn't make game development itself much easier. It rather allows you to increase the quality and value of your project, because having these grants, you need to develop something extra. You need to build some kind of technology. For example, my project Chernobylite
is utilizing the photogrammetry 3D scanning and is utilizing special pipeline of working with this photogrammetry or stereo video data, and we are utilizing it within our project, and thanks to this project is better. But it's not something like getting the money just to be able to making the games cheaper or something like this. So it's not simple, but it's very valuable. Очень интересная мысль. То есть польский правитель — это не издательство вообще. Правительство — это не издатель вообще от слова совсем. Конечно. Да, и Войчек говорит, наверное, о том, что это больше на развитие технологий внутри студии и развитие игровой индустрии в целом, а не финансирование конкретных проектов. Ну да, то есть это получить не так просто, но такая возможность есть, и, конечно, они этим пользуются. Но я думаю, теперь стоит спросить, зачем он сюда приехал, с какими проектами, что показывает, может быть, что-то рассказывает, где можно увидеть и все такое прочее. Okay, so on DevGam in Moscow this year, what is your main aim? Why are you here? Just for party, or maybe to meet with your colleagues and friends, or some other reason? Maybe for some showcase. To be honest, I believe when I was coming here, it will be a lot of party, and there was some, but we are so busy here, there is so much things going on in positive way that we don't have time and we don't have power to do partying. But seriously speaking, we have been invited here by the Epic Games team to be present on the Unreal Engine booth, because we are showcasing the Chernobylite game, which is made on Unreal Engine and which is utilizing some of the cool technologies behind the engine itself. So we wanted to show it here because this is the game about Chernobyl. It's very popular so far in the communities in Russia, Ukraine, Belarus, in the basically Eastern countries. And because of the story related to Chernobyl, because of the game setting, because of the many things, like for example, our game heroes are speaking Russian language so far and Ukrainian language so far, because it takes place on Ukraine. So because of many things, this game is quite interested for people here, and we simply wanted to get some feedback from people who are first based here, but second, they are also game developers, because we have been already making some showcase of the game for the publicity, for the players, but we were really curious what the developers or what the industry people from the Eastern countries would say about this game, and we are here playing the game with them, or they are playing this game on our booth, and we are asking them questions, and they are giving us a lot of valuable feedback. Ну, собственно, здесь вы можете посмотреть игру от Farm 51. Которая называется... Вот тут... Хороший вопрос. Да, тут вот когда произносишь на русском название этой игры, тут главное не ошибиться и произнести все правильно. Chernobylite. Chernobylite. Yeah. Хорошо, пусть будет так. Можем спросить... It's easy to mistake in Russian and said some insult word. We already learned this joke. Yeah. И тем не менее они показывают ее на стенде Epic Games, на стенде Unreal, потому что она сделана на движке Unreal. И я проходил мимо, и я видел ее, и там фотореалистичная на самом деле графика. Да, это тот самый Stalker 2, который, в общем-то... Не начинай, да, который, можно сказать, уже вышел. И они привезли специально показать его и игрокам, и в большей степени показать экспертам и коллегам, чтобы они из индустрии, чтобы они тоже дали какой-то фидбэк ценный, и в целом вот они за этим здесь, и, наверное, после, вот когда у нас появится какое-то окно, я пойду поиграю, потому что, наверное, здесь это самая, ну, наверное, продвинутая и крутая игра. Ну, расскажешь потом, потому что интересно тоже. Он еще один важный момент запомнил, что привезли эту игру, чтобы получить фидбэк от конкретных людей. То бишь не просто от экспертов игровой индустрии и людям, причастным к этому, а именно от людей, которые ближе находятся к месту действия игры. То есть, мне кажется, они хотят получить какой-то более реальный экспириенс и более реальный фидбэк уже на основаниях наших с тобой впечатлений. От русскоговорящих, да. Ну вот первый фидбэк от русскоговорящих, это по поводу названия, я думаю. So, I think the main feedback is about the title of the game from Russian audience. So far, nobody dared to tell this joke directly to us. It's more matter of internet. In internet, everybody says Chernobyl something, and so you know. Here, no. Yeah, we know. But I think it will make more famous your game in Russian-speaking countries. So definitely. We believe so. Yeah. Thank you. Great game. Nice to meet you. Thank you.